En el polvoriento rancho de las afueras de Chihuahua, el sol del mediodía quemaba como un hierro al rojo vivo sobre la espalda de Juan Valdez. Era un vaquero endurecido por años de haber ganado bajo el cielo implacable del desierto mexicano, con manos colosas y un sombrero redo que ocultaba ojos catidos por la soledad. Y esa mañana, mientras reparaba el piso del granero viejo, su pala golpeó algo hueco. El sonido reverberó como un trueno subterráneo, y el corazón de Juan dio un vuelco. ¿Qué demonios era eso? Con el pulso acelerado, apartó la tierra suelta, revelando una trampilla de madera podrida, oculta bajo capas de polvo acumulado durante décadas. La abrió con un crujido siniestro, y un soplo de aire frío y húmedo ascendió como el aliento de un muerto. Abajo, un túnel oscuro se extendía hacia las profundidades, invitándolo con un silencio que permitía secretos enterrados. Juan tragó saliva, sintiendo un escalofrío que no provenía del viento. ¿Quién había cavado eso? ¿Y por qué bajo su propio granero? Sin pensarlo dos veces, encendió una linterna de queroseno y descendió por una escalera improvisada de peldaños talados en la roca. El aire se volvió espeso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre oxidada. Cada paso crujía bajo sus botas, y el eco se perdía en la oscuridad infinita. ¿Hola? ¿Hay alguien allí? Gritó, pero solo le respondió el goteo distante de agua. Su mente corría con historias de bandidos legendarios, como Pancho Villa, que escondían tesoros en cuevas secretas durante la revolución. ¿Sería esto un botín olvidado? El pensamiento lo impulsó adelante, ignorando la voz interna que susurraba, vuelve atrás. De repente, su pie resbaló en una piedra suelta, y cayó rodando unos metros, apagando la linterna en el preciso. La oscuridad absoluta lo envolvió como una manta asfixiante. Palpó a ciegas, el pánico subiendo por su garganta. Y el túnel colapsaba. Y nadie lo encontraba nunca. Recuperó la linterna con manos temblorosas y la encendió de nuevo. El haz de luz reveló paredes irregulares, marcadas con talados antiguos que no reconocía, símbolos extraños, como serpientes enroscadas y ojos vigilantes. No eran indígenas locales, parecían más viejos, precolombinos quizás, o algo peor. Juan sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien lo observara. Avanzó más profundo, el túnel estricándose hasta que tuvo que gatear. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo. Entonces oyó un susurro. Bajo, indistinto, como voces lejanas en una tormenta. Se detuvo, el corazón martilleando. ¿Quién anda allí? Murmuró. El susurro creció, convirtiéndose en un murmullo incoherente. ¿Eran ecos de su propia voz? No, sonaba como risas ahagadas. El terror lo invadió, pero la curiosidad era más fuerte. Siguió adelante, y el túnel se abrió a una cámara amplia. Lo que vio lo dejó petrificado. En el centro, iluminado por un rayo de luz que se filtraba desde una grita en el techo, yacía un altar de piedra negra, cubierto de polvo centenario. Sobre él, esqueletos humanos dispuestos en posiciones grotescas, como si hubieran sido sacrificados en medio de un ritual. Cráneos con mandíbulas abiertas en gritos silenciosos, huesos adornados con joyas de oro y jade que brillaban siniestramente. Juan se acercó, hipnotizado. Tocó una calavera, y un polvo fino se desprendió, revelando marcas de cuchillos en los huesos. ¿Quiénes eran estos? ¿Víctimas de antiguos aztecas? Pero esto estaba en el norte de México, no tenía sentido. De pronto, un viento frío sopló, extinguiendo la linterna otra vez. En la oscuridad, las voces regresaron, más claras ahora, sangre, sangre fresca.
Juan retrocedió, tropezando con algo blando. Encendió un fósforo con dedos torpes, y el horror lo golpeó como un puñetazo. Era un cuerpo reciente, no un esqueleto antiguo. Un hombre vestido con ropa moderna, la cara desfigurada por el terror, ojos vidriosos abiertos de par en par. La sangre seca formaba un charco alrededor, y en su mano apretaba un mapa amarillento. Juan lo arrancó, el pulso latiendo en sus scenes. El mapa mostraba su rancho, con una ex mercando el granero. Al reverso, garabateado en tinta desveda, el túnel leva al oro de Coronado, pero el guardián cobra su precio. ¿Coronado? La legendaria expedición española en busca de las 7 ciudades de oro. Historias de vaqueros contaban que el conquistador había escondido un tesoro inmenso en estas tierras, protegido por una maldición. Juan rió nerviosamente, pero el sonido se ahogó en su garganta cuando oyó pasos. Pasos pesados, acercándose desde las sombras. Se giró, el fósforo quemando sus dedos. Una figura emergió, alta, envuelta en harapos que olían a podredumbre. Su rostro era una máscara de piel seca, ojos hundidos brillando con un fulgor sobrenatural. No era humano, no del todo. Tú has venido por el oro, sicio la cosa, su voz como hojas secas raspando piedra. Juan sacó su revólver con mano temblorosa, pero el arma se atascó. La criatura avanzó, revelando dientes afilados como cuchillos. Todos vienen. Todos pegan. Juan disparó al fin, el estruendo retumbando en la cámara. La bala impactó, pero la cosa solo rió, un sonido gutural que jalaba la sangre. Soy el guardián. Eternamente atado a este lugar por la codicia de los hombres. Juan huyó, dejando el mapa atrás. Corrió por el túnel, las paredes cerrándose como fauces. Trapezó, raspándose las rodillas, pero el terror lo impulsaba. Detrás, oía la persecución, unas arenando la roca, respiraciones jadeantes. El aire se volvió sofocante, cargado de un hedor muerte. ¿Cuánto tiempo llevaba allí abajo? Horas, quizás días. Su mente se fragmentaba, visions de los esqueletos bailando en su periferia. Finalmente, vio la escalera. Subió a trompicones, el guardián pasando los talones. Emergió al granero, cerrando la trampilla de golpe. Clavó una estaca para salarla, jadeando como un animal acorralado. Pero no estaba solo. Afuera, el sol se ponía, teniendo el desierto de rojo sangre. Juan salió tambaleante, pero algo había cambiado. Miró sus manos, venas negras serpenteaban bajo la piel, como raíces corruptas. El guardián había dejado su marca. Esa noche, en su cabana, los susurros regresaron. Voces en su cabeza, urgiéndolo a volver. El oro te espera, solo un poco más de sangre. Intentó dormir, pero sonó con el altar, con el mismo sacrificado sobre él. Al amanecer, se miró en un espejo roto, sus ojos brillaban con ese fulgor inhumano. Días después, los vecinos notaron su ausencia. Juan Valdez había desaparecido, pero rumores corrían como el viento del desierto. Algunos dicen que lo vieron cavando en el granero a medianoche, con una sonrisa demente. Otros juraban oír risas subterráneas en las noches de luna llena. El rancho quedó abandonado, el granero un monumento al misterio. Pero en las cantinas de Chihuahua, los vaqueros contaban la historia en voz baja. El hombre que encontró un túnel bajo su granero, entró, y se dio cuenta de que nunca volvería igual. Porque el guardián no solo custodiaba el oro, devoraba almas. Juan no murió esa noche. Vagaba por el desierto, transformado en algo entre hombre y bestia. La maldición lo ataba al túnel, obligándolo a atraer a otros codiciosos. Encontró un forastero,
un gringo buscador de tesoros, y lo guió sutilmente el rancho. Hey aro a la abajo, lu susurro con voz ronca. El gringo entró, y los gritos resonaron horas después. Juan sintió el poder crecer en él, las venas negras extendiéndose. Pero el horror verdadero vino cuando se dio cuenta, no era víctima, era el nuevo guardián. Mises pairan. Juan, lo que cuidaba de él, acechaba las sombras del desierto. Atrajo a bandidos, mineros, incluso a un sacerdote curioso. Cada uno descendía, cada uno pagaba con sangre. El altar se llenaba de nuevos usos, el oro permaneciendo intacto, una trampa eterna. Una noche, una tormenta azotó el rancho. Relámpagos iluminaban el granero, y Juan sintió un tirón irresistible. Bajo una vez más, enfrentando el guardián original. Iris mío ahora, sicio la criatura. Lucaron en la oscuridad, garras y puños, sangre mezclándose con tierra. Juan clavó un cuchillo en el corazón podrido de la cosa, pero al hacerlo, sintió su propia esencia fusionarse. Se convirtió en uno con la maldición. Emergió al amanecer, el sol quemando su piel sensible. Ya no era Juan Valdez. Era el eterno vigilante, condenado a custodiar el secreto. Años después, un joven vaquero compró el rancho, ignorante de las leyendas. Mientras reparaba el granero, su pala golpeó algo hueco. El ciclo continuaba, suspense eterno en las profundidades del desierto mexicano.